Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations. Assalamu alaikum badingol ngali konton kale bismillah ko teke momo be Kerr Fatou jiwe kan dron alla Politic kachale mutanale mi alon ko kanale talata wa talata dron nga officiel tentu ke je baki kanyum programme fasa ka sementi andi ke blodum nyum programme ko to itolle atina alkan soro jam talata wa talata tinjang wato sita politician on ka wolle na ni ka kacha politiko ko la Gambia banko kan jang ali alon ne saying of course National Assembly member sol la campaign wala be kéré wala candidate sol la campaign wala be kéré wala na jama keto le na janni ka kacha ye mune soto e no ila mole mi alon ko lafta ka si wolle député bu ngolto bi fana nin dol natale mi alon ko mbuluba karola Sirif Sarr APRC atele londi Jeshwang constituency bari MC Cham junior fana manke luntanti jang ate fana GDC atele londi constituency killing or min kera Jeshwang constituency de itol bebe sira ko nyine kam wolto science and tenting njikitele ko nyine signa follow to itol beba nyine kam pour que député wolti député bongoto ni be kacala le ye mune soto ila mole anim ku kotengol jang allal badi malam tibu bagaji ko Sirif ebe Kerr Fatou le science bismillah auzubillahi minash rajim me mo be kontonna tax bu bay ngal konton nga jibe lal be konton ni la mo la ngebe konton nga no ma fa nan konton MC Cham. All right MC yaa ngi live jërëjëf Bouba maa ngi laa nuyu di la gërëm bu baax di nuyu ñu déglu programme bi yëpp di nuyu suma broda muy Mr Sirif Sarr di nuyu ñëpp di wax ne asalaamaaleykum. All right thank you very much ngetol mo flol le soro Sirif ba commencé la itel la munatina lafta kala député de Jeshwang Buba barka comme ya ko nyamin donc amba ndol mo joson dingol lete ngana ko be ke joson ne before me position ñu la menu kanslo ya la fo sanji tan yin kono ngami ke mol ya jele so this time ranka bo ñu ko ñaan ci ala fa na tankan ka fa ngalo bo ngada député bo kono ni ka jaata ngan mana mol ñi nenka me sondambe dakota o len te wakil ni pour ngalo Sirif ikango mantra sarere foi mantra hanyere mbake igante la mole represent la député bungoro ni dia mutata yamira ila kango wala nyama so ngala as time go ikango beten iba mo la bake that's fine yemune ke ko kabringe iko efen jamal le ken Joshua mune mo fengol tie minke Joshua amba ikawunya ko safu no bi ga fan abuka fanku no bot amba ni tata Jeshwang bi ni ko Sirif Sarr mol be Sirif Sarr lonne ndini wala karola bala mo do fi ala karola ila marché won biye ko lan tentere nga samba je marché bala je graso bi tentere nga keje nga pompol keje nga scholarship provide ni ngol mi ala ko be karangola up to university level and in on the tertiary section also mi be Arabic school karangola do fona bi tentere nga sponsor not from government but from na company la karola nge sponsor jelto adin ku jama dal nim tata na muso la karola min be gaji no to fana ni ni nga bi time min nambe je ila firi fengol tele ka sanite am no ila gaji no fana ni sama sita comme ila manol fi ni mane mo kana si kunol kata dami nyawa bale be je ka contribution nga da nga je kala nga mol haya je be kala galie anin ku jama da ni dala silo la karaw fanan bot sol jama bi mi alon kon ke talen ke sare pour sama kono jibori ko se soniano anin ku jama da ni nge kon dal te bala jambi for the sake of transparency ika okoro bondi de munto person ko lembi ko ni na compagnie dem
why were you doing that? Kela fansun kodota ka. Because that's my profit. So I'm a human being like them. I should help. Company jumale wari. Sarr Construction Group. Construction company lebe bulo ka murundi la monka. MC lutanga buga neka député Jeshwang constituency. Jërëjëf Buuba lu tax ma bëgg a nekk député lu simple la pour njëriñi askan bi la pour represent suma constituency si wàllu development wàllu xeex corruption si réew mi wàllu make sure ne dunda bu nga xam ne ni yaa ngi ko joono fu mu nekk nii si wàllu éducation da bokk na si pour mu nekk standard education pour xeexal ndaw yi pour gis ne éducation bi tam war nañ ko mën a xoolaat loolu nekk na suma taxawaay and si wàllu transparency and accountability because mënuloo am transparent accountability without amuloo proper check because soo bàyyi xel since 2017 up to now nguuri Adama Barrow amul a proper check by the National Assembly members ñoom leen yaakaar pour ñu war a xool nguur bi doxinam so loolu bokk na lu tax ma bëgg a taxaw député pour gis ne jot nañu ut place bi ñu jox ko ñu xam ne ñoo ko mën a def ñu xam ne mën a teewal askan bi xeexal askan bi si wàllu coono bu nga xam ne ni yaa ngi ko fees fu mu nekk nii loolu bokk na suma réussite waaye ma bëgg a taxaw. wax nga mbiri education pour nga jox ko sa gaay but that is not your responsibility as a National Assembly member. How are you going to do that? Loolu is my responsibility as member of parliament because soo bàyyi xel teachers yi suñu nekkee ne ni ngi am problème war ne daay see mun ngaa lodge a complaint to the member of parliament daay see committee mu xam ne ñu amee loolu nga xool tam si wàllu education tam minister of education dafa ñëw si assemblée bi ñëw. No, we are talking about Jeshwang. waaw Jeshwang am na lot of schools yu fa nekk because soo nekkee waaw soo nekkee member of parliament it's not only Jeshwang da nga war a represent yaa ngi represent the entire country. But your first priority. My first priority is about in other areas they have their National Assembly. Despite loolu yëpp waaw despite maa ngi represent Jeshwang but the same time tam maa ngi represent the Gambia. Because tam waa Jeshwang. We are talking about Jeshwang. waa Jeshwang. The question is. Naka ngay issue that education. lu ma issue that education mooy dama go over to the schools yu fa nekk xool lan la gaay manqué si wàllu di equipment because da ngaa gis ne am na schools yi da ngaa a lot of schools am na but equipment nekku ci schools yi am na even table or togu sa I can even call the minister nekkoon du school sangam lii ak lii mu ngi ko manqué suma area suma school yi xale yi ndaw yi seen jàngal lii ak lii mu ngi am problème loolu ak député bi la am nga right pour au ministre bi education nekkoon ne Jeshwang school sangam toogu amul fa school sangam table amul fa school sangam lii ak lii manqué na fa. pour nga wax ko ministre. of course ministre bi si nekk député yi. but it's not a responsibility to provide education for them. I can even lobby a phone. lobby through my mun naa lobby pour make sure ne yooyu war naa ko mën def school si. lobby through which people. Are you connected to people that can provide. you can even connect for people mun ngaa ut connections mun ngaa ut fooy lobby mun ngaa bind ay proposals. pour la nga seek a phone pour gis ne da nga ko mën a isi sa constituency school yu fa nekk nga doole leen jàppale leen mën nga am partnership tam bu nga xam ne yooyu da nga ko mën a ñëw pour ñu mën laa support nga yóbbu ko sa own constituency school si because tam education bi tam waruñ koo dee jox gannaaw tam loolu bokk na despite nekku ruling member of parliament boo tam member of parliament am na right tam visit school si tam xool constituency xale yi fa nga nekk si wàllu school yi from there yooyu nga mën a jël suñu demee si assemblée bi ministre bi ñëw wane li budget bi nii ak li fa education nga ne ko waa education budget bi nii amaan bi war nañ ko mën a bàyyi xel school sangam suma constituency am na problème. You talked about proper check. What do you mean by proper check? waaw soo xoolee proper check mooy suñ allowé the sympathizer of the government ñu control tuuti di assembly because soo xoolee di role of the National Assembly oversight functions yi dafa laa woon ne yow da nga war a check the function of the government ñu nga di doxee so su nekkee ne di sympathizer of the government ñoo fa ëppa so ñu dafa mel ne duñ check government bi lu mu doxee boo da ngaa gis ne for the past last 5 years yi gis nga a lot of things is happening at the assembly looy dégg coow ngay dégg agreements bari sign nañ ko with other countries but every day even minister of fishery bu ñëwee ba tey documents yu available to the public so da ngaa gis ne yooyu lu ko waral mooy follow up bi nekku fa waaw après da ngaa gis ne da ngaa ñëw ñu def noise one day 2 day ñu coow ko bi ne ko si ñu suppay from there am na fa but fu ñu jàng am follow up bi pour gis ne documents yu available na pour gis ne war ngaa check government bi based on transparent accountability nu ngaa di operater nu ngaa di expenditure nu ngaa di spend seen xaalis spend si yooyu yëpp dañ ko war a xam askan bi dañ ko war a xam su moo tax man dama feel like ne su ma nekkee member of parliament yooyu dafaa nekk direct people yoo xam ne ñoo ma elect dinañ buddi aware lu nga xam ne lu mooy xew si constituency bi si wàllu development si wàllu nga xam ne ñu ngi ko sign si agreement si wàllu loan wàllu grant si whatever nga xam ne daal sign nañ ko si constituency bi si assembly bi nañu back to the people. MC loo defal Jeshwang before today. waaw man lu ma defal Jeshwang bari na
ak lu ma defal Gambia bari na because su ma nee Joost dama ne Gambia man I have been openly di may enlight public bi lu xew si réew mi boo at di rajo maa ngi wax lu nga xam ne mu ngi xam ne jaaduwut wala injustice la moo ñëw génn ne lii ak lii moo war a am maa ngi enlight public bi su ñëwee si wàllu suma area lu ma fa def as MC Cham contribute naa lot boot si jumaa bi si baamel bi organise na football tournament si bëri nga xam ne free of charge la. loolu def si jumaa bi. jumaa bi wu naa fa 100 bag of cement. bu nga xam ne loolu through my connection to my party. dem naa lobby to the party ne dama need di support pour my area. ñu jox ma 100 bag of cement. aussi ko si jumaa bi. baamel bi tam ñu ngi fence gars yi am xam ne dem fa càng. amul ciment ñu ñëw si man wax ma ko ma dem through si kii moo demee si naka. si sama parti bi tam ñu jox ma ciment yooyu tam mu yóbbu ko si baamel 100 bag of cement. yooyu def naa ko foofu tam. ak lan ak lot of things organise free tournament. so apart from cement yow defaraloo Jeshwang dara. Cement si dara la di. No, I said that's why I said apart from the cement. Did you do anything my for party Jeshwang even apart from old the soo cement? demee old Jeshwang tam the same thing. because parti bi su ma parti dem through man tam dem naa lobby to the party ñu gis ne am nañ ay street light di fa nekk nga xam ne loolu parti bi ñoo ko fa def tam. That's your party. waa parti through man. maa Not dem your lobby own individual. den ñëw si man. Okay. complain loolu because of man maay represent parti bi at the constituency level ñëw si man appel si man ma jël loolu dem si parti bi waxa ñoom ñu pare ñu endorse ko ñu approve ko jox ma ko mu yóbbu ko fa. All right. So I will get back to you, Mr. Sarr. It seems like lan moo nekk problème yi Jeshwang yoo xam ne you want to solve them. sama brother problème yi Jeshwang dafa bari trop soo dëkkee ak nit ñi xam ne ñi ñoo dundee da nga xam ne problème Jeshwang dañu bari number one mooy mbiri yoon c'est a big problem in Jeshwang constituency because area bi ñu dëkkee mooy under the Tanbi wetland te suñu dëkkee Tanbi wetland bi I mean the end point of the swampy area bi dafa am problème te suñu ndox bi jógee ko from the coast coming down to swampy area the end point bi daf dee am problème so dañuy am all the time flood if you go to Ibo Town am na area xam ne since nawet ba léegi soo fa demee te yaa nga fa fekk ndox so amuñ good roads amuñ quotas yu correct but all those things are affecting the livelihood of people in Jeshwang constituency. Just like MC, you're talking about roads, and that is not under your domain. What are you going to do to solve the problem? You are dealing with government. Government the National Assembly. Sometimes people question whether some of these candidates know the responsibilities. I'm coming up. We know the responsibility, but the issue here is it's not about you going and bringing for them. Budget being not prepare. You don't you prepare the budget and approve the budget. Linga approve xam nga di fa nekk te li nga approve lan la is meant for what pour ñan la du pour askan bi te askan boobu sax ñi si dañ bokka so sax ñi bokk askan bi dañu am share of the cake share bi gars yi am si cake bi dañ ko war a joxaat gars yi so su ma xamee ne yow yaa responsible pour suma gars yi seen share bi I come to you and talk to you because am na loo xam ne dañ ko dafa am priority issues yoo xam ne dañ ko war a dem suñu ne yoon dañu war a liggéey yoon yi pour ñan la pour fan la. You have seen National Assembly members since every election dañ dee wax mbiri yoon mbiri ndox mbiri electricity. These are basic problems yoo xam ne every Gambian is facing. That's the Gambian concern. Loolu mooy problème Gambie understand loolu problème foo dem problème Gambie because soo amul good road you are nowhere because currently soo fa demee concept bi nit ñi am mooy yow yaa leen war a jàppale concept bi nit ñi am mooy yow yaa leen war a dimbale concept bi nit ñi am mooy yow yaa next to the government yow yaa gën a jege government so lu war a ñëw si ñoom yow yaa leen ko mën a indil understand it's not your role pour nga def ko waaye il faut nga use sa connections through government nga mën a defal loolu noonu. So how are you going to do that? How are you going to use your connection through government? I'm the Ministry of Works. You're responsible. I'm not responsible. You go to them and send budget this year. If you are looking at this year is around your area, then you can go with them and identify key areas in around your area. Because every year NRA has the projects. The projects everywhere. So for them to move, then feel this time around is your area. You go with them then soon as you get because fee is a concern. So you still go with them, talk to them, engage them guy. On the ground, you say they are feeling this problem. How can you help? So soon you this is the only way they can help. But not enough force or what. You go and discuss with them. One guy very important point about the floods in Jeshwang. They disturb guy. What plan do you have for that? I'm flood come every year. I'm not you cannot do away with it.
because xëy na am na ñoo xam ne dëkk yeneen dëkk yi mënuloo blame kenn parce que ñu ne seen loo jot seen gannaaw they are very close to the Tanbi wetland ba nga xam ne su tawee rek there is a problem so the only thing that you can do with them bala moo ñëw ngeen seet naka ngeen a work here on that before it happens not before the time bi rainy season jot engage your councils you have your councils in the world who are responsible but il faut nga liggéey ñoom parce que fi mu nekk yaa fa nekk ñoom involve gars yi waxtaan la ñoom then from there nga set up a committee waaye dafa nekk ay tag committee technical advisory committee waaye soo ko ñëwee ñëpp ngeen ñëw together to solve those problems so la ñu see those problems ñu ne problème area bii nii ak bii lan lañ moo def dañoo def a committee work together ibi yoon bi pour ndox yi mën a romba or what should we do suñ ko mënul that's the time you can go to the NDMA or we involve government to ñu help because loo gis fi am na ñu responsible you go to them and meet them or you go to the council with your councillors ngeen appeal the council can go there ngeen discuss council dem def loolu general council pass ko fa title for a resolution suñ ko amee they get back to you then if you can support financially. So you talk about roads and floods. These are problems, to be honest. Big time. What are the problems that you think people of Jeshwang are facing? Problems if you count them, I mean, these are livelihood problems. Understand? Because it's not easy. Why? It's not only Gambia, it's worldwide. So for now, it's important you as Gambian, you say, what can we do for ourselves? One, the produce fee. Let's see how best we can play with it, not always depending on the outside world. We have the Minister of Agriculture. Then discuss at Nyom. Come up with ideas with them, not always to criticize, but we discuss ideas with them. So you have A, B, C, and D. Let's come to a solution. That's the solution. You are saying even they do something that they should be criticized for, we should not criticize them? They should be criticized. I'm not saying they should not be criticized. We criticize with solutions. Because when you say because I'm going to have fini. So when you might like criticize, this mobile being majority, it's not right. Why can't we use it this way? If you are somebody who is reasonable, then yes, you are right, and we move ahead. Why when you criticize mobile, there are negotiations. How much at the end of the day, it's a problem. Yeah. So if you criticize, criticize, that will help. Why if you talk right, take creating a problem, because we should not doing it on our own. Then what is suñ boppa léegi suñ ko defee fa yomba ñun because ñu dunda bi dafa seer amoon na time in this country ñu dañu la maalo ñu ñàkk daan béy suñu maam dañu daan béy maalo si far dëgg la mu ngi seer kon no am ko last time Ismail ñu dañu la maalo because su ñu go to the provinces dañ fa daan fekk maalo mu ñëw ba ñëwaat mu ñu dem school I was living in Pirang soo ñoom maam dañu daan béy maalo ma ñëw di can we say the agriculture is failing? That's the time. That's more like we have to involve engage them. You need the technocrats to take charge. Soon take charge, we then be good to go. You mean that they don't have technocrats? The technocrats are in this country. We don't have. But they are not working with agriculture. You mean? They are working with agriculture. Why? Where does the problem falls then? Problem way. In for you together, like we must come together. It's not Nyom alone. Okay. I listened to Henry Gomez yesterday. He's saying that is that the problem is Gambians, not the president. We'll publish the story after though. But how is the problem Gambians and not the government? It seems like you're repeating the same thing. Your government. Oh, the people that we elect, they are Gambians. Yeah, they are Gambians. We understand. You people are talking about the people that are not in government. Like you blaming the businessmen. No, what I'm saying is, your government. Nyep government. Nyep government line. Nyep Gambian line. Because you nyep government line. Tay, you as an individual, you import rice. You as a Gambian. The only rice being import. I'm not going to India down to your own people. Munga and profit being out. Why no? You want to have 1 or 2, 3 profits based on India. But who are the regulators? It's the government. Thank you. But what are they doing to regulate? Understand my experience. But I think manko one day. My opinion. I'm not as business people. Instead of importing rice, let's go and create a farm for our own self. Man mayo. You then create a farm for rice. In a year, you wanna produce at least 2 or 3. Let's say for example 3 tons of rice. You know, reduce some consequence. If you have it there, will we go for the rice outside? No. But then you need support to have that. That's what I'm saying. Support you more because you have it, I have it. You put your hands together. We can make it. So you're saying roads, floods, these are the problems of Jeshwang. But Ludes, Nidisen Boba, Nyawara Dimbalesen Boba.
to get what they want. Is this what through you're saying? government helping, because il faut government help, because su nekk ni government il faut ñu look at tax also, tax station bi dañ ko look at, because su bëggee def only on tax du dem, because soo bëggee def on tax yaa ngi créer loo xam ne dañoo fi de the price goes up. Tey si la li nga produce fii tey let's say ngooñ bi soo ko bëggee nga dem si abu ko xam nga yaa ngi bag of ngooñ it's too expensive boo doo ko bileem bi ko mu tam su jaayee mu ngi xalaat fu moo jëndee maalo so il faut mu adjust price am so daf koo béy dañ ci ko benn place indi ko fee transportation indi ko su ko indee mu ngi expliqué ma ko war a xaayaloo because su ma ko jaayee dama war a jënd dunda bi so suñu dee matériel pour mu mën a dunda bi all those prices will come down. All right. MC, what is your take on that? Lan moo nekk sa take si loolu. waaw jërëjëf foog naa ne suma brother si waxee ne di nun nit yi man dama feel like ne government dafa am ñoom some of this regulation ñoom ñoo ko war a def whatever ñu nga ñun ñoo fa élect gars leen trust yóbbu leen fa so ñoom ñoo war a deliver ñoo war a make sure ne every Gambian respect na loi bi rule of law war nañ ko respect whatever lu nga xam ne isi nañ ko ñoom ñoo war a make sure ne ñu war nekk at the front line pour wane a good example wane ne man la gaay óolu for almost 1 million Gambians ñu jël la yow kenn ne yow leen dénka doole bi yow leen dénka kee si réew mi yaa ko war a doxal so foog naa kooku moo war a contrôle moo war a make sure ne itam loi bi amale na ko si ñëpp amul ne kii laay dóor kii laay bàyyi whatever soo téyee ni ki corruption nga gis ne kii openly sàcc na yaa ngi ko xam si moom loo war a def moo yóbbu ko si yoon aate ko boo tey yow as individual dénkul la kees dénkul la doole nguur dénkul la dara yow sa carte nga am nga sànnil leen nga am yaakaar si ñoom oluti so yow yaa war a joxe exemple adi leadership si kaw yéena war a exemple ne yëpp dañ ko bëgg a jaarale si yoon suma nguur du ma mix woone corruption dinaa ko xee du ma ko xee dama ko tàmbali suma biir from de am wàcc si suuf wala ko xam ne dénk ko dara amul dara kon kooku war a mën a cee jukkoom so jukko bi ñu ko war a change soo xoolee corruption si ñu ngaa di accuse corruption yëpp si dëkk bi fii mooy si kaw la mooy di government ñoom ñooy taxaw ne waaw ministre of health amaan sangam réer na fa fishery gis nañ lu xew in fishery gis nañ lu xew Gam Petrol recently yaa ngi gis lu xew port over $400 million si mu xam ne mu ngi réer amul ba tey teewuñ si kenn allegedly waaw fine thank you very much for that so nga see léegi ba léegi teewuñ si kenn waaw wan ne kii téye nañ ko wala léegi li xew na fa so da nga gis ne yooyu si kaw di government ñoom ñoo war a nekk di front line pour fight corruption mu war a ñëw si suuf wala ñoom leen gis right now every day ni nga jun baaraam ñoom du sangam office sangam am na lii ak lii so nit yi ñu am mooy empower neen la doole neen la jox neen la doole bi pour juróomi at pour nga war a doxal yëpp jaar la ko si yoon wala gisuñ ko. All right, so MC, let's talk about ñu ñëwaat si yow si sa boppa. What people are saying is MC nekkutoon even Jeshwang, and then most of the people in Jeshwang it will be very hard koo xam ne stayed and then duñ ko dee gis bu baax in Jeshwang léegi da nga dellu Jeshwang. xam nga ñu de loolu du affect sa am nga ñu de wax loolu ñu xamul MC man Ifutaan laa juddoo Ifutaan laa yaroo. waaye nekkuloo fa foofu laa nekk man dama am suma jabar su ñëwee holiday mu dem fu mu nekk fere maa ngi dem suma kër famille foofu laa nekk so ñu dee wax xam nga whatever fi wala dee wala nga xam ne amut wala suma broda moom tam di same thing la tam mu ngi dëkk bu Sumbala understand nga di same thing dafa dem fii kii naa ñëw si moom dama la expliquer exemple xam nga dama la expliquer exemple yooyu ñu dee wax loolu den xamut understand nga ñu dee wax ne waaw man suma kër papa Ibutaan la nekk suma néeg Ibutaan la nekk foofu laa jàngee foofu laa yaroo foofu laa juddoo foofu lay ma ñeentee nga nekk doomi Ibutaan so whatever xam nga som daan xam nga ne nit ñu ngi wax ne MC duñ ko dee gis ba léegi dafa bëgg a taxaw ñu ngi koo gis ñu dee wax loolu ñu dee wax loolu man every time ak ñu dee wax loolu den ñu xam ne ñooñu suñ soo génne woon weer bi sa nga ne weer baa ngi nii den dee gisuñ weer wala ñu xam ne MC Cham ñu ma dëkkal ñu maa gis maa nekk si activité ndaw yi di àndaan ndaw yi du ko fu nekk lu Ibutaan xelloo maa ngi fa loolu si ëpp ndee. What are people saying in Ibutaan bi nga starté campaign? lu ma fa gis rek mooy ñu ngi maa welcome amul fenn fu ma dem ñu jox ma gannaaw amul fenn fi ñu daaxam. Yeah, that is the Gambian type. waaw ñu ngi maa welcome ñu ngi maa welcome de man politicien la xam naa ko ànd naa man ak ko ànta man xam naa loolu. soo dem nga si ñoo xam ne àndu nañ yow. am na ñoo gisuma kenn ko xam ne soo faa ko kii dem na war na ma ne kii ànta man fu ma dem yëpp ñu ngi maa welcome ñu ngi kontaan jël suma flyer si di ma ñaanal ma waxtaan naa ñoom ñu maa déglu lan la man programme la amal constituency bi lan laa pare pour liggéey te soo faa fu ma dem yëpp fu ma dem kër bu ma dugga amul benn kër boo xam ne bàyyi naa ko man suma house to house du ma dee jom benn kër du ma jom benn kër ne ko comme par exemple kër UDP la wala kër NPP la wala kër APRC yëpp laay dugga waaw fu ma war a dugga naa fa dugga
whatever lu nga mel loolu laa am pour wax ak ñoom dinaa wax ak ñoom benn ñu ñaanal ma benn ñu whatever lu nga feel like ñaan sa am na solo lu ma dañu koy wax mooy dama ñëw sàkku ñaan ndaw laa pour ngeen ñaanal ma place bi lay ut. MC gisuñ ko mu def any rally su ko defee tamit ñun gisuñ ko. waaw lii xam nga la moo waral maa ngi am si rally maa ngi am rally. non kam dafa yàgg a stade non xam nga. da nga ragal ne soo defee rally nit du xam nga rally politics lii affaire yi gox la lu gën a am solo mooy demal si nit yi ñu gis la nga wax ak ñoom. ali tamit sa another way wala of talking to people. def naa road show twice wër naa constituency bi taxaw naa si gox yi waxtaan naa nit yi ñu génn ma wax def naa loolu maa ngi war a am a big rally in Thursday buy ñëw nii. it's not about to organize rallies mun nga organize rallies ñan ñooy ñëw sa supporter ñooy ñëw am na ko xam ne mu ngi ànd yow sax waaye du ñëw si rally bi waaye fekk ko si këram nga toog waxtaanaa moo woon ko lii nga am loolu mu man loolu laa gën a prefer that even organize rallies understand rallies is important nga wax sa message ñëpp dégg ko but even house to house bi tam is important bu yaa ngi ko jox cër yaa ngi ko respect dem këram ne ko yow ma ñëw si yow wala lii ak li peut-être pour ñaan la karta waaye dem naa carnival boobu is just like a rally because irek ma dena maa taxaw foofu mbooloo bi génn ma was ma message wala benn 30 minutes from there ñu move on ñu demal place by place loolu ba tey is a rally bon lu gën a am solo mooy dem si nit yi what even in America lu ma fa nekka dañuy dem si kër yi di campagne di waxtaan nit yi direct face to face ñu la laaj question nga ko answer ngay wax ak ñoom man loolu laa gën a prefer dan organiser big rally whatever ñu xam ne ñu faa ñëw mooy ñu la support ñoo faa nekka am na ko xam ne du ñëw sa rally di nga defee ko këram nga change mind na mu àndaa yow. All right, so MC, let's talk about inside Jeshwang léegi because Sohole is one of the biggest constituencies yoo xam ne right now is existing in the Gambia, and then you have an incumbent koo xam ne moo leen toogaloon si National Assembly bi lan la nekk di def loo xam ne yow foog nga ne is not right. The incumbent kooku already nekkaatut si Assad boobu resign na from UDP nekku di taxaw foog naa ne records mu ngi si assembly bi because ñun suñ lan la nekk di def loo xam ne foog nga ne it was not right. non man am bu mu nekkee si assembly bi I was not following much on him. Seriously? Yeah, because feel like naa ne elect nañ ko is our member of parliament waroon naa mun a deliver much bu nga xam ne people war nañ mun a. You are not fair to the people. Yeah, because no I'm not fair because maa ngi koo follow. Because of gis naa ne because I'm not following him much because. Is your National Assembly. waaw lu ma expect si moom pour mu war a deliver loolu laa gisu si moom because foogoon naa ne suñ constituency yi am nañ ay problème yu fa nekk bu nga xam ne waa like mbiri yoon loolu war nañ ko mën a su ko mënta naka saafara sax wala war na ko mën a coow si néegi député yi ba gis ni di stanam la bon ni ku nekk am nga sa reasons lu tax ba dama feel like ne that assembly boobu dañ ko compromise lot la National Assembly election si members yi fa nekkoon many of them dafa amoon compromise bu ko dafa nekkoon after mbiri parti moo doon feeñ so much about di si foofu bon foog naa def na kootaam bu nga xam ne respect naa position am because moom moo xam lu tax whatever bon lu ma gis si assembly bi ñu doon gën a dégg ñuy wax mooy di lack of non Halifa no Omar Cissé whatever ñu nekk di contribute lot si assembly bi mun naam tam mu doon contribute tam while Senya man du ma doon follow so their sittings du ma ko doon follow bi ma doon gën a follow mooy fu am coow bi fu affaire draft constitution bi bu follow naa ko moo bi ko bu amoon naa si interest bu baax pour gis ne draft bi yóbbu nañ ko third reading yooyu bokkoon naa ñu xam ne maa ngi ko doon advocate some of the member of the parliament. But na yow mos nga koy engage about lu mu nekk di doxalee. because no xam nga du ma Jeshwang te is your National Assembly member. no xam nga bala nga koo engage moom personally moom moo war a engage as a stakeholder si constituency bi. But you also have the right to do so. because benn there is a development as a committee concerned there person. is a development committee bu nekk foofu through the councilor war naa mun a people like ne MC Cham is suma area war naa mun a engage MC Cham ne nit ñëw ñu liggéey together whatever xam ne no not part of liggéey together because yaa nga wax ne you are not happy with some of the things. Comme like da nga feel like ni nu mu nekkoon di represent it was not right. I know yow you are from Jeshwang xam nga right bi dem toog ak moom. loolu tax def loolu. waaw loolu is fine lu tax def ma ko mooy expliqué naa moom as parliamentarians man tey su ma nekkoon tey maa fa nekk tey ñu xam ne tey maa ngi taxaw ak ñoom wala ko xam ne gis naa ne c'est kii stakeholder la si constituency bi ñu ngi koo déglu askan maa ngi koo déglu dinaa ko oo mu ñëw on board ne ko dañ pare pour liggéey nii laa pare pour liggéey ñu liggéey together man loolu laa expect man MC Cham la doon def despite itam ku nekkat noo dee gisee la te man tam war naa mën a dem mit ko parce que loolu dégg la wala man expect ko naa moom moo war na gën a mën a ñëw on ne nit ñëw yow fii nga dëkk si constituency bi ñu ngi laan laa déglu nit ñëw idea boo am ni yaa ngi ko wax si rajo yi si télé yi ñëwal ñu share idea bi mën a développer suñu constituency parce que man boobu ay willing openly pour def ne naa def loolu right now I'm working with the councillor because councillor bi si amee programme dafa ni invite
development committee some of their programmes yi dem dañu attend ko Habib si suñu council Habib daf ma di boole lot of activité mu ngi am si council bi daf maa invite ma ñëw seen development committee seen programme bari daf ma di invite ma ñëw attend ko loolu it's normal because mu maa ingé di council despite bokkoon parti. All right, so still now léegi yaa ngi contest ak koo xam ne ñoom nekkoon nañ fii for 22 years APRC and then do you think they deserve pour ñu represent Joshua? nga ne maa ngi represent ko xam ne nekkoon na council. You are contesting against someone. waaw ko xam ne mu ngi jógee si parti boo xam ne nekkoon nañ fii si nguur bi for 22 years do you think APRC still now war nañ jox guy chance to represent? waaw the chance of giving them loolu dafa depend on the people of Jeshwang and ñoom ñooy decide kan leen foog mën a represent man whether they have been there for 22 years whatever man I'm backed by some of the APRC members ñoo xam ne they are Gambians and am leen raay ku leen neex ñu ànd ak backed by the faction APRC Noto Alliance. APRC in fact they are not APRC. waaw despite no ko mën a wee wala man I still believe that they are members seen membership bi kenn remove ko from them dama feel like they are Gambians am leen raay ku gars yi bugg a àndal nañ ko àndal ku gars yi bugg a sànni nañ ko sànni so man loolu laa gëm whether they are APRC have been there for 22 years lu ma feel like mooy nguur la jeex na seen time jeex na but Gambians yaa fa nekk am neen right ut place am neen right tam soppa ku leen ne am neen right buta ku leen ne. All right Mr. Sarr dafa mel ni yow tamit nekkuloo woon Jeshwang and but then you are originally from there do you think loolu na affect sa campagne bi? nekk moo Jeshwang like comme naka. Were you staying in Jeshwang for the past 5 years? man maa ngi am suma kër Banjul every weekend maa ngi stay Jeshwang. But you are in Banjul. moom la maa ngi am suma kër Banjul. But every weekend you go to. No, every day maa ngi Jeshwang. Every day. li ma spend suma kër Jeshwang dama ko spend Banjul. If I leave Banjul in the morning I go home around 10-11 at night to Banjul. The only time you can see me in Banjul maybe on Sundays fekk ma ne xaaral ma res ki ma war a mit ñoom mit ma fa te ngoon ba fa ma dem Jeshwang in foog ma dem Jeshwang because my mom is there I have to go and see my mom waxtaan ak moom kii su ko bala maa ñibbi ma dem suma kër but in the morning I'm with my mom mu ne maa ngi suma kër ba tey maa ngi génne suma kër Jeshwang dépasse maa ngi génne suma kër Jeshwang suma kër Banjul dépasse. Yeah, that's interesting. So ñaar yooyu yëpp suma kër lañ man am everywhere. lu tax nga fu nga foog ne APRC you people yéen a ngi fi nekkoon for 22 years lu tax nga foog ne still now Gambians should give you chance to represent them? Dafa lu ma dee bëgg pour ñu understand fii yes party is important party tur la rek waaye individual moom la ñu war a xool lan la ñu munal lan la ñu diw sanga munal lim la munal mooy number one parti mbuba la boo sol rek ne man maa ngi parti nangam mboo bi nga sol na pour dema moom dafa fay dema moom te RPS lu mu tuuti dañ fi def dara in this country lu bëri mu fi tey APRC moo ko def si nguuri APRC dañ ko amee. That's correct. koo gis nag am na négative part bi ak positive part bi waaye dama ne la APRC am na lu ñu def Gambia ba tey ñu bëri tey ñu ngi koo bàyyi xel comme area bi ñu nekk nii tey su doon yoon yi this development du fi am. amoon na time pour nga dem to Tanje it takes you hours to reach Tanje tey it's only minutes you are in Tanje so those development bi nga xam ne parti bi def na ko fi dañ ko war a téye as something that they have done so su nit yi tamit di ñëw ki nga xam ne kii óor na kii ñëwal nii mun na ko xam na ko te mun na ko mu ñëwee si turi parti bi the only thing mu war a xool moom mooy kan ak lan la ñu munal li la nit ki munal mooy number one parce que su ma fi defee lu baax the credit goes to me first waaye dañuy wax ne from APRC waaye nañu sërëf li mu fi def balaa parti bi ni ñëw so yow individual bi moom mooy di first person pour ki war a count. All right so ñu dem léegi si main topic bi because dafa mel ni there was an issue between GDC or APRC the alliance with you people in regards to flag bu nekkoon site MC Cham this APRC flag da ngeen demandoon pour ñu génne flag bi what exactly happened? not demanding dafa am lu ma bëgg pour ñu understand fii nii parti boo gis dafa am kola nit parti boo gis dafa am kola te parti boo gis dafa am name ban kola mooy APRC for now in this country if you go to IAC the only registered party as APRC dafa am executive bu fa nekk and that's executive boobu la IAC recommend
exhibit la IC ham te that color is meant for that party mooy APRC with the green color. So if you are going with the green color you are APRC. So ne doo APRC kon go with the green color. Man te am right pour dem jël flag GDC ne dama ko taxane man GDC la duma GDC. su ma ko jëlee maa ngi tooñ GDC. because du ma GDC. su ma jëlee flag UDP tax ko suma bunti ngeen UDP la. te maa ngi tax ñu tegal APRC du ma GDC. li nga def internal yow yaa nit ki. taw nga use parti flag am. loolu flag boo xam ne flag yi parti bi la. so bàyyi flag yi parti bi da 6 color. because color bi nga use na your color the color bi nga amee mooy sa color nga amee. ñun our color is green. so we are going with the green. So da nga dem si MC nga wax ko or you just go directly to man I don't deal with those issues man li nga xam. But your people complain. li nga xam moom la war a def comme bi moo dem sax yëguma ci dara. kan moo dem benn issue was going to IEC yëguma ci dara because du suma issue loo gis dafa am ñu responsible ñoo ko def man suma responsibility mooy jógal nga jóg demal nga dem fii meeting la nga dem meeting nañ dem house that's me I'm a team responsible everything. So team boobu ñoo demoon si IEC. That's what I found. They went to IEC. So IEC lan lañ decide. No, ñu laaj team bi su ma amee ñoom meeting. So yow discourse angulo ak gars yi but yow sa boppam métti na la wala méttiwut la duñ takkee APRC flag bi. Fan ma bëgg pour ñu understand fii nii pour man it's not about the color or the party. Yeah, but you are APRC. I understand my explain maa ngi ñëw de ma fan maa ñëw. Yeah. Understand loolu su xapunee that's the way it should be. Lii moo war a xapun nañ ko jaar yoon mu jaar yoon rek understand because buñ confuse nit ñi dafa am confusion bu dee xapun APRC is APRC bés buñ toogee ba ñu APRC nekkatu APRC maa nekk APRC. loo min bay buñ confuse ne. non ma ne moom laa li xew may suñ ne APRC benn umbrella mooy APRC ñii ñoo APRC nañ xam ne ñii ñoo APRC ku dul APRC nekk doo APRC ku doon APRC ma doon APRC parce que IEC ñoo war a def ko ma yow yaay kan su ma nekkul APRC ma dem IEC as an independent candidate how will naka lañ ma ooy is it APRC independent candidate nañ ma ooy independent candidate. You are APRC. No. su ma demee register myself at IEC as an independent candidate. As independent? You are independent. You are independent. I'm not APRC. So are you saying that the Noto Alliance, they're using APRC name? That's why you're saying they're confusing people? I don't have anything to do with Noto Alliance because that's their feeling. My feeling I'm APRC like this, APRC like that. No, what I want to establish is what do you mean by let them not confuse people? Who is confusing someone? And what are they confusing? The two colors that we are putting together, APRC and GDC. GDC for our own column. GDC maintain column, APRC maintain column. Okay, you're talking about GDC confusion. GDC maintain column, APRC maintain column. That's the only thing. All right. MC lu tax nga use color boo xam ne nekkul sa color. Why? jërëjëf foog naa ne soo gisee flag boobu sax da nga xam ne flag boobu sax man ajuma ko fa. waaye sa kër la nekka. suma kër la nekka. suma sista supporter APRC la. muy Maam Boy Cham. moom bu alliance bi bu gaa yi séparé ñi divide. musuma ko wax pour mu ñëw bokk GDC. ko dama respect position am. mu nekk APRC. bu gaa yi defee naka bu amee dat break away mu amee seen biir ñoom neen moom mu join di camp of Yaya Jammeh moom moo liggéey flagam aj flagam soo xoolee flag bi si kaw santaali kandi nga faa gis flag bu mu gis doo dee xamee kola yi sax dafa yàgga and I think suñ kër suma sister am na raay aj flagam aw ma si problème si loolu. sister nekkul léegi APRC. léegi I don't know bu nekk APRC. waa fay nekkul léegi xam nga ne sa sister is part of Noto Alliance. Noto Alliance la bokk. la nekk waaw la nekk. and that is not a legal register. léegi why now ñu war a complain flag. because campagne mu ngi xew. président élection si am na. flag bi soo ko gisee doo xamee green color bi doo xamee move color bi. flag bi right now by looking at the flag gis nga flag bi loolu ama si problème and secondly ñoom ni ngay wax ne waaye GDC water use flag yi APRC def ko si lifin si because of loolu APRC bosam la bon ñoom tam ni ngay use APRC NPP alliance seen flyers. No. The flyers right now flyers bi lu fa war a nekk only APRC candidat fa war a nekk because sa flyers booy joxe askan bi lu fa war a nekk mooy only di man ma flyers maa joxe is only GDC fa nekk amul anything about GDC Noto Alliance whatever because bu ma dem IEC dama present naka lifin la present naka GDC la present at IEC all my documents ñoom right now lu mu war a use mooy they should only use APRC candidate not APRC NPP alliance bu ma gars yi IEC contacté man ne anyway man ay musuma bëgg a complain to candidate du ma dee wax si affaire candidate amu si problème whatever xam ne maa ngi koo def maa ngi respect the electoral law but ñoom tam
guy ngay use APRC NPP alliance seen flyers and normalut di returning officer mu ne ma lu tax nga wax loolu ma ne ko recall sa mind 2017 bu di UDP doon use the coalition candidate da ngeen joxe press release warn UDP warn all the partners nga xam ne ni ngay word use the word coalition candidate ne there is no coalition candidate lu am mooy UDP dañ taxaw NRP taxaw PV taxaw mu ñu separate ko mu ne ma you are right so I have to call them ma ne ko da nga war a wax gaay because man accept na ne dañ war a wàcce flag amu ci problème but right now ñoom tam seen flag bi tam lu gaay di use about APRC NPP alliance within themselves they can say that ñun we are partners gaa ñu ne da nga bañoon within themselves they said we are partners da nga bañoon a wàcce lu tax ma bañ mooy coalition boobu laa tegoon IEC yeah, but that money was not right. ñoom tam lu gaay di is not right they cannot use the APRC NPP alliance they are only APRC candidate leen within themselves mun ne wax ne waaw we have an alliance comme man ak NPP noto alliance maanaam ñoom xam ne ñun maa ngi working with them seen chairman bi nga seen the entire consensus of them ni ngi ànd man understand so loolu laa wax man flag bi musuma aj flag bi sax suma sister moo ko aj and suma sister is part of APRC and flag bi dafa yàgga soo ko gisee doo xamee kola bi léegi flag bi wàcce nga ko ne wàcce wuloo ko right now I'm just waiting for IEC seen response towards them why you waiting for lu ma xar mooy seen response bi laa bëgg pour ñoom ñu wax ma you already agreed that is not right now lu tax ngay wait why are you waiting for IEC soo ma isilee soo ma waxee lii man te am na fu ma pin gaay man leen ak nangu naa ne flag bi green bi mun na xaa génna moo fi continue accept naa loolu léegi ñoom tam di word APRC NPP alliance seen poste yi gars yi di tasaare si mbedda itam na gars yi génne di NPP alliance wan ne daa APRC candidate léegi IEC lan lañ wax what are they saying IEC dama gars yi ñu ne on ngaay xaw ma fu lu gars yi mujjee I don't know so you are waiting suñ ko génne yow tamit si naaw lu lay xaar gars yi foofu nga ko teg Sirif lu da ngeen a li ma bëgg a clair fii mooy ñun amuñ problème yi alliance amuñ problème yi alliance suñu ne dama amoon GDC UDP alliance if they use their two colors amuñ ci problème yeah but it's wrong now I'm coming if they use their two colors amuñ ci problème yeah but it's wrong I know you don't have any problem I just want dafa am fu ma ñëw okay all right dafa am fu bopp ñu wax okay ñun using two colors we are only using one color dañu use as our flag mooy the green color so when you come to alliance that's the two parties you need to know together am duñ sign together ñoom dañ sign an MOU with no to coalition waaye ñun amuñ flag right or wrong amuñ flag waaw suñu amuñ flag amuñ ci problème yaa understand waaye dama mooy color bi the color of the flag dafa am ci parti bi mu belongs to that party mooy APRC yaa understand suñu ñëwee tu mbiri ay posters yi lan moo alliance nga fa bi nag bu ñu la fa ne yow NPP nga APRC NPP alliance nga fa def and that alliance is existing during the election yaa ngi da nga koy nekk everywhere you go to but you agree waruloo ko use si campagne bi non lan moo si wrong si campagne bi lan moo si wrong because APRC da ngeen taxawal seen boppa APRC they stood on their own yeah you stood on your own and that means you should not use NPP color NPP stood there on their own but anywhere they go on their campaign they mention the word APRC why were they mentioning it but is it wrong or right no it's not wrong because they how is it not wrong why is it wrong you okay during this now listen let me make you understand during the presidential election there was an alliance you can use the call NPP APRC call but during the parliamentary election APRC stood on its own right can I observe no here? Can I observe here you have your I use standing on the coalition of APRC can I observe here I just want to can I observe here okay during the presidential election man flag lañ doon use now tell me which flag no I don't answer questions you were in the but you were there you are even part of them only one color okay which color is that that's the NPP color no you are using APRC color no understand you never nekon Gambia not APRC color APRC color was used by APRC militants but the presidential candidate beat them into election was using his own color this is what I'm saying APRC is still using his so use on side is not a problem the problem here is this is a parliamentary election. That alliance continues. No. Of course. During the parliamentary election, you have your candidates, and NPP have their own candidates. Let me come back here. Yeah, they have their own candidates, and you have your. The agreement is anywhere APRC putting a candidate, NPP is not putting their candidate. That's totally the alliance. That's the agreement. Go around to all the So did you present to IEC that? Let me present to IEC that during the parliamentary election. You are going with alliance to the national with the national people. What was presented to IEC during the presidential election?
No, I don't know. I'm asking you. Just answer the question. It's the same route that we took from A. Which route? What did you tell IEC during the parliamentary election? The same alliance. Huh? The same alliance is still continuing. You told them that you are going with the I did not tell alliance. them. It was something that was being That the parliamentary election, there is an alliance between... That is still happening. This is why they put up a candidate, NPP no. APRC put up, NPP no. If NPP put up, APRC no. Will I say, maybe I will say you don't understand. Because if there is an alliance between you and NPP during this parliamentary election, there is no need to put up NPP candidates under NPP and APRC candidates under APRC. You should have come together and select your own candidates that will... This is the thing. You select your own candidates, and these candidates will say, this candidate in, for example, Combo South, is for NPP APRC led coalition. But you gotta say in Jeshwang, APRC have their own candidate. You understand? So NPP have other candidates under NPP, and you say it's a coalition. That's the tactical alliance. That's tactical. You put it up there for a reason. Because if you want to say, for example, let me quote this example here. NPP with 53 seats. Like what happened to the previous election? What happened to the previous election? He quoted an example here, saying that during the last election, we put up a complaint against UDP that they were using the presidential logo going down everywhere. There was no alliance by then, because it was UDP as a party. You understand what I'm saying? UDP also came as candidates. By then it was an alliance based on Barrow and his team. So they didn't come as independent candidates, they came as party candidates. When you went for the nomination, what did you present? What did you tell? Did you tell them you came on the APRC or NPP APRC? I came on the APRC. That's what I'm saying. That's what I'm saying. I don't understand. So now, the problem is, did APRC IEC contact you that not to use the IEC called us. My guys went there. What did they say? Spoke. It's very simple. The flag should be down, and then some of our posters should be changed. That's what they said. So you see. So that means we are doing something that is illegal. You agree? It's fine. I will take that as something illegal. All right. Thank you. Buwa, can I help you? During the president elections, there is no agreement recognized by IEC. It was an internal agreement between the APRC and NPP. But when you come to our party level, they already agree. But at the IEC, Barrow presents himself as NPP candidate, not about APRC alliance. The same thing happened to GDC. We also have an agreement with the APRC no to alliance with our party at our party level, not about IEC level. Always say no to alliance. Yes. Don't say APRC no to alliance. Yeah. Always say no to alliance. APRC no to alliance. So what I'm telling you, so right now, Fufu, if you look at this agreement, when Sirif was going to the IEC, he presented himself as APRC candidate. Yes. Not about NPP. Because even the MOU of their own agreement within APRC and NPP, the memorandum of understanding, they're even presented to the IEC. It's not from the IEC. It's up to their own level. But right now, as what I'm seeing, Sirif he cannot use the word APRC NPP alliance. He agreed that it was illegal. So I think IEC should talk to both of you people, to both parties, to at least remove the corners. Understand, I don't have this kind of push and pull. But I believe with flag or without flag, everything is moving. But right now, most of the time, is that point, because man ham nani lulu rufa nek. Understand nga? But IEC no, they have an MOU within APRC and NPP. When I call MOU, you not to IEC, no. When I recognize Lenko. When I recognize nomination, it's an NPP. So right now, some of his flyers, yang fa gis flag, yang fa gis color, man use flag APRC and GDC. Motam flyers am color of naka NPP and green. Si flyers ami. So lu guy di complain, the same thing ñu ko def. Understood. Wow. MC, legi na lañ jox ku nekk 1 minute, time bi jeex na. Talk to the people of Jeshwang. Lan ngay wax gaay? Waaw lu ma wax people of Jeshwang seen doom moo taxaw di ut place bi man suma taxaw nekkut mbiri parti suma taxaw mooy réew mi laa pare pour taxawal moo tax soo xoolee suma campaign team bi da nga fa am supporter of the GDC nga am fa di APRC nga am fa supporter of UDP nga am fa doy
all the political parties seen supporter yi ñu ngi ànd ak man and concern Gambie tamit bëgg na seen constitution dem si kanam ak réew dem si kanam lu ma gis mooy Gambie laa gis doxin bu Gambie doxee fu mu nekk nii ñëpp gis nañ ko dunda baa ngi seer yoon yi baaxul lu bëri mu ngi dem xam ne jaaduwut ko baax na ñu am député boo xam ne dafa dem si nekk député yi di xeexal askan bi yëpp mu jaar la ko si yoon loolu mooy suma taxawaay di woon ne suma supporters yi gis naa ko maa ngi koy ñaan sama fi supporters ni ngay jël suma nataalam yi di ko tey suma ko nataal yi bu nga amee loolu si rong loolu dañ ko war a against because arrivé de lii dafaa jee ñu ñuy continuer à des si constituency bi nekkaat benn di continuer élection rek la kii si tey fi nataalam fii tey ko fii teyal sa bos fii ñu continuer ni jaay elect ni jaay saani so man personnellement dama ko def naa open statements ay yoon di advice ma supporter yi bu kenn dem xar nataali kenn bu kenn jël tey nataali kan di taxaw ba nga gis man taal tey ko fa nanguwuma loolu d'accorduma loolu because lu nekk lu am mooy nañ jaay suñu agenda nañ jaay suñu programme si dañ leen amal constituency bi dañ leen prêt pour liggéey loolu ma gën a am solo dan ñu nekk du neen di jamante xeer loolu jaaduwut alright jërëjëf thank you very much 1 minute comme ma njëkkee fi mu daanee rek about posta bin tey loolu suma gars yi kenn defu ko dafa am fu ñu tey postam ki mu ko tayal fi mu ko tay si bitiki jàmbur la nekka suma gars yi romba su gars yi ñaan kooku ñaan gars yi posta suma posta mu tay ko fa te bi ñu ko gisee moo wax suma gars yi ñu dem génne ko man du ma dee borom bitik bi moo ko def not suma gars yi ñoo ko def borom bitik bi sa supporter la mun naa suma supporter la parce que li ma xam mooy bi ma xamu ne dama dem si traîner génne ko gars yi génne ko because ñun ko li ma expliqué ñii suma raka lañ so mbiri xëccoo ak ñi ak ngaayoo waru suñu diggante li ma wax rek mooy Jeshwang constituency is only one day on the 9th so passé we have one family yeah that's correct benn fan rek la after election fu ma gis daf maa okkotoo ma ne ko suma raka ñu doog waxtaan duñ jee si dara kon election dafa jeex understand so I give you 1 minute to talk waaw li ma wax bépp amee dañ ma yóbbante si moom nag yóbbante bi laa ko bëgg a wax gars yi ñu ne sax fay na ba tey play aguloo ko ni naa la xool laaj sax fay na ba tey play aguloo ko no promise gars yi fay na tournoi moo organise nii ñu ba tey play wul final dama dem gars yi ne organise tournament non moom laa ñu ne organise tournament ñu ne waaye nag bul def comme MC bu ñàkk a play final may déedéet naa ko suma raka ma dem ñu play leen final man awma kenn ko amal final awma kenn ko amal final loolu la gars yi wax lu man de gars yi ma yóbbante si moom awma kenn ko amal final léegi am maa ngi nuyu askan bi di gërëm ñëpp di wax gars yi ne Amenda this is Gambia ñu ñoo ko bokka Jeshwang constituency ñoo ko bokka maa ngi ñaan seen carte yi on the 9 insha Allah ñu ñëw together def ko peacefully suñ paree ñu xam ne ñoo bokka ndey ñoo bokka baay lengante koolante xam ne rek is only one day jeex na jërë ngeen jëf yow tamit ñu ngi laa gërëm di sant for the programme thank you very much ala baraka bake ngeto lesoro nun jambi of course programme nga ke surwa kan wala it's good ngamra mo be ya moyle ngal tendu kal je bake ni ala kitita la me murana la ne bari janni wonbe official tentu la ke je bake kanyum programme o fasa ka sembentu yandi ke blodo nyem programme ko to number 7 ni number 2 to lem pesti Gambia banko kan jam bi man layno lileno bayrim programme o nyin a record le on dong abe play ta wala atinna manke live ti wala na man layno yeleno bari ngana technician ol tentu ke jay bake drong Charles Elvis ngoma nala molu kara fo Mustafa technician o nyin milbe bi jam lawin fatiwol mi alon ko walle yani farsilla ngebe tentu ke jay bake alsen sodono talata nala fanan talal nani na tambita minute tan samala alnal badi male munte buba gaji ko la barka wen ko regara kandiri bakele nko e birin somonda ninja kalo min nin dongo be sirin koma sai no be do ko la koma nga fabura mala text message do jana tan na mobile ko akonna sunkar domoro ayole kina ngata balwo ngata kamana sai mbode silo kan ko du be nyini nanin fitiri be ya ala ko je yaje kabri somonda be ja halde je wote bombe na rango tilo mina sai ne fitaro sen ya ha sen ya ko to Assalamu alaikum moro abe nyaadi kordan nko mbeddo ko la nakankan kono science non kibaro nata na mobile kono message o e konsina na sunkar balwol kama balwola bitikoto dukara jibe min keta sukuro ni mano ni tulo ni jabo ni fento mal ma koy dukare
ha ma koy bamba abarka badul dannon balu wala bitiki do fananti Gambia kono jang bari be wairin banko karo be la birin koy na fo katon momondin damin sutiyate tala ikata woloto oto momorondi be tubabu du fay diwlom bam fay barindi nom bam fay munom alta baluwo alkasandiro ka la moliye je yena baluwo la dulalto yalla fenta andu ne sandiro ka baluwo ma fo euro tansay dol ko euro tansay e ka 5 euro la ka minna ko la fandan wala vouchati wo inole mina bitu koto luwol non ni sandiro ke may sake la fandante pour yata andung ni sambar ko e batandi ya jakal ko fanan soto balu wala karola ya taxi service soto wa taxi service wo fanan kela fanan sambano la foya batatije toratije ini sabo nyoto membe dendin kaspa wala no credit ko anim fenjama simentol nin ku kote nyon jama baluwo kanyum fanan be sono andi no molele badul be duniya dawda al sasa no alla molele ñun sunkaro kono felentin ta tankata batala tankata tilola torola nata baluwo nganna fen be sot momo damin sutiyate le dro tawoto baluwo ko nin kuntuta nyaadi min ka kum fal ni lafta ka ku ko lon baluwo la kwoto ibe tin samla min tole ela juluba fankon e ka fo minna ko www.baluwo.com ni e tin samje dore ka baluwo la kullo ni la kuwo bele lon batati je alngata min to baluwo